full subscription case issued at par. See, I am going to deal this combination. நாம எவ்வளவு ஷேர் இஷ்யூ பண்ண நினைக்கிறோமோ அது கரெக்டா சேல் ஆயிருக்கு. Issue at par combination, same subscription at par situation. We have to pass these entries, that's all. Okay, face value 10, issued for 10, all the shares were subscribed when allotment was made, and the share price was receivable as follows: 3 on application, 4 on allotment, and 3 on call. Okay, ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 journal entry. You are required to pass journal entry and prepare ledger and balance sheet also. எல்லாமே போடணும். முத journal entry போட்டு முடிங்க, ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க. On application, first எடுத்தோம்னா collection entry போடணும். The amount collected for the application here being 3 rupees. இப்போ bank account debit to share application. The value being 10,000 into 3, 30,000 rupees. Collection prompt ஆயிருச்சு. Then we confirm the allotment is possible. Now we plan to go for allotment. Okay. So allotment பண்ணும்போது என்ன entry வரும்? Share allotment பண்ணும்போது application வந்து capital transfer ஆகுது. அதுக்கப்புறம் allotment due நான் கேட்பேன். So share application account debit. Okay, application account debit to share capital. The value being same 30. So to capital 30,000 rupees. Very good. I request you to post your messages also in the chat box. Good. And on allotment, first எடுத்தோம்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? டியூ என்ட்ரி போடணும். ஷேர் allotment account debit to share capital. This value being 40,000, so 4 rupees இல்லையா? So 4 rupees into 10,000 shares, 40,000 rupees. And collection வரும்போது bank account debit to share allotment. The value being 40, we collected. Next entry is all about on call. We have only one call, which is 3 rupees. So on call, okay, the entry being due entry first, share first call account debit. Share first call account debit to share capital. That value being 3 into 10,000, 30,000. Share first call to share capital, 30,000 rupees. Next is the collection entry. Bank account debit to share first call. The value being 30. And of course we need to prepare the ledger as well as balance sheet for this. Actually ledger and balance sheet கேட்கறது கொஞ்சம் ரேர் தான், எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஆனா பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட்டே கம்ப்ளீட்டா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸோட எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க. பட் இன்டர் லெவல்ல ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் இருந்தால் போதுமானது. எனியோ நான் முதல் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் லெஜர் போட்டு காமிச்சிடுறேன். சப்சிக்வெண்டா நம்ம லெஜர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஐ வில் ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஹியர். முதல் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். எப்போதுமே பேங்க் ஷேர் கேபிட்டல் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்கும், மிச்சம் எல்லாமே ப்ராம்ப்டா பேமெண்ட் ஆயிருச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டூ ஷேர் அப்ளிகேஷன். This value being 30,000. Then allotment, the two share allotment. This value being 40. And then we collect the money for first call.
the entry being to share first call or simply to share call, ஒரே ஒரு கால் தான் இருக்கிறதுனால. Now I'll close this. 1 lakh becomes a balancing figure here, 1 lakh. By balance carried on 1 lakh. The next entry is all about, next ledger is all about application. So share application. In share application, by bank. By bank. By bank here. Okay. This value being 30. Again, on allotment la, sorry, இது second entry capital transfer பண்றோம், அதுக்கு 2 share capital. 2 share capital. As already told you, application money will also be closed. Share capital bank account தவிர எல்லாமே close ஆயிடும். Now I will open the share capital account. Share capital account. Share capital la, by share application. By share application. This value being 30,000. Share capital next. By allotment 40,000 rupees. Share allotment. Share allotment 40,000 rupees. And here is on call by share first call or simply share call, the value being 30. அவ்வளவுதான். It gets closed and we have a balance also. Okay, 1 lakh. 2 balance carried on. 2 balance carried on 1 lakh. Next, let me go for allotment. Share allotment here. Share allotment. In share allotment, 2 share capital. 2 share capital. Okay. 2 share capital. This value being 40,000. And where எங்க இருக்கு? Second entry collection by bank. By bank. This value being 40. Share allotment over. Then we will go for the share first call. So share first call. Share first call account. Okay. 2 share capital. 2 share capital. 30. And that too, that money is collected. So by bank. By bank, the value being 30. It gets closed. It gets closed. Is that okay? Hope so you could understand. Now let's see the balance sheet. Balance sheet எப்படி இருக்கும்? Currently the balance sheet is in the form of vertical way. Vertical balance sheet ஆக நமக்கு இருக்கு. T format கிடையாது. So as per the vertical format, I have to write this way. I have to write this way. Equity and liability. Equity and liability is the first one. Equity and liability. Equities and liability. Okay. Equity and liability. Under that, shareholders funds. Shareholders funds.
Second, non-current liabilities என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நட்ஷல்ல நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டீட்டெயிலா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். Third, current liabilities. Current liabilities. And second part is all about assets. Assets la one non-current assets, non-current asset and current asset. Current asset. So assets, now we have all the account closed, share allotment closed, share first call closed, share application closed. இப்பதான் business start பண்ணி இருக்காங்க. Then we have bank account balance that will go to the current assets accountல பேங்க்னு போடுங்க. 4-5 இருந்துச்சுன்னா ஸ்கெடியூல் மாதிரி போட்டு தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணா ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு. டேட்டா இங்கே போட்டுக்கிறேன் 1 lakh. அண்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இல்ல, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இல்ல, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து தனியாக ஒரு ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1 போட்டு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். How should that be here? Right. Note or schedule number 1. எதுக்கு? shareholders funds. Note 1 or schedule 1. shareholders funds. shareholders funds வரும்போது share capital இல்லையா? share capital எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh இருக்கு. 1 lakh இருக்கு. இத டேட்டா போடக்கூடாது. authorized capital எவ்வளோ? authorized capital எவ்வளோ? Okay, probably I assume the authorized capital also 10,000 into 10, 1 lakh. இது authorized. இந்த கம்பெனியால அதிகபட்சமா எத்தனை ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல ஆத்தரைஸ் பண்ணிருக்கு பேர் authorized capital. இப்ப எவ்வளவு கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணிருக்கு அதுல அப்படிங்கிறது issued capital. அதுல இன்வெஸ்டர்ஸ் எவ்வளவு வாங்கிக்கிறது ரெடியா இருக்கிறாங்க அது பேர் சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல். அசெட்ஸ் நவ எவ்வளவு கால் பண்ணி இருக்கிறீங்க கால்ட் அப் கேபிட்டல். அதுல எவ்வளவு பெய்ட் அப் கேபிட்டல் அப்படிங்கறோட பிரேக்கப்போட நம்ம 1 lakh ன்னு இருக்கணும். This entire information should be in schedule number 1. இந்த 1 lakh தான் நான் கொண்டு வந்து இங்க போட போறேன். ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். அதிகபட்சமா கம்பெனி எவ்வளவு இஷ்யூ பண்ணலாம்னு சொல்லி ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் 1 lakh which is available in memorandum of association. அதை இப்போ இமீடியட் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்காக எவ்வளவு இஷ்யூ பண்றாங்களோ அது பேர் issued capital. issued capitalல ஒரு ஷேருக்கு 10 rupeesனா எவ்வளவு வரைக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கறோம்லையே அது பேர் called up capital. ஒரு 7 rupeesனு கால் மணி பெண்டிங் இருக்குன்னா 3 application 4 allotment 3 plus 4 7 கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா அது பேர் called up. அதுல அப்ளிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் அலாட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், அது பேர் paid up. So இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணும். I will explain that in detail in the next lecture. இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல நீங்க இந்த ஷேரை பத்தி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆத்தரைஸ் பண்ணது எவ்வளோ, அந்த ஆத்தரைஸ்ல நான் இப்போ எவ்வளோ கேட்டேன், அதுல நான் எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணேன். ஓகே, கேட்டது வந்து இஷ்யூ, அதுல எவ்வளோ வாங்கிக்கிறது ரெடியா இருக்கிறாங்க, வாங்குறது ரெடியா இருக்கிறதுல ஒரு 10 ரூபாய் ஷேருக்கு நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ கால் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் கால் பண்ணதுல அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த விஷயங்கள் நமக்கு மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும். So after that, if you tally the balance sheet agrees at 1 lakh. This is what about the structure of balance sheet as per the Companies Act. Is that okay? Come on, make a note of it.